going to be very embarrassing when the accounts are obviously going to have to be audited again by the IMF. Now, these two things now connected. Prime Minister's word on cooked and this whole cooked thing, like, you know. It is. I mean, it is not this. Yeah. So anyway, so these are matters that I think the central bank must be independent. And you Just have to be very because careful somebody about that. says it in the budget speech, you shouldn't change these numbers. But good that they mentioned it, no? Yeah, deficit for 2020 was 14.1%. It's not 11.1%. Okay. I'm going to finish off because I have to go. And just this is a tongue in cheek. This is just a little we've been very serious. May then පාඩුව සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පාඩුවද CPC එකේ පාඩුවද වැඩි වෙන්නේ මේ අවුරුදු ඉවරනකොට. හරි. ඔබද කියන්නේ අපි ඒක ඉවර කරනවා. ඔව්. මීට කලින් කෝප් එකක් ගත්ත ඩිසිෂන් එක අනුව මේ මෙතුමා කිව්වා වගේ උදාහරණයක් මම හිතුවා අමාත්‍යාංශේ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පොල් වගා කිරීම මණ්ඩලයේ CRI එක බෝඩ් එකක් පත් කරන්න තීරණයක් ගත්තා. දැන් මුල් කාලේ ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා. චාමන් හැටියට මිස් ජයන්ත වික්‍රමසිංහ පත් කරා. දැන් 3 දෙනෙක් පත් කළා. ආයෙ 3 දෙනෙක් පත් කළා. හරි ආයෙ 3 දෙනෙක් පත් කළා. මම හිතන්නේ මේ ලේකම්තුමාගේ අවධානයට මම කියන්නේ එතකොට ආයේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා පත් කළා මේ ආයතන දෙක මේක මම හිතන්නේ අධිපතිතුමා මේ ලේකම්තුමාගේ මම දැනගන්න කැමති පාඩු ආයතන නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඊයේ පෙරේදා පොඩි මතයක් යනවා ලංකා ෂුගර් කම්පැනි ප්‍රයිවටයිස් කරනවා කියලා කිව්වා කියලා එහෙම මතයක් යනවා ඒ ආයතන. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද? මොකද දැන් ලාභ ලබනවා එතනෝල් ගෙන්නන්නේ. එහෙම ප්‍රයිවටයිස් කරන්න මුකුත් තීරණයක් කාගේවත් නැහැ. දැන් මේ ගන්න අයවැයෙන් තමයි එන දෙයක් එනවා නම් එන්නේ. අපි ඒක ගැන බලමු. හරි. ආයතන ලාභ ලබනවා. හරි. එතකොට ඔව් මේ මම කිව්වේ ඔව් තේරුමක් නැහැ නේද? ඔව් ඒක තමයි. ලාභ ලබන ආයතන දැන් ඒවා ට්‍රෙෂරි නෑ ලාභ ලැබුවත් ඉතින් ඒක අනාගතයට වැටෙන්න පුළුවන් එකක් නම් නේ. නෑ දැන් ඇත්තටම දැන් එතනෝල් ආනයනය කරන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මේකට පිටරට ඩොලර්ස් යන්නේ නැහනේ. මේ ලංකාවේ තමයි නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා තමයි මේ ලාභය ආවේ. ඉස්සර තිබුණේ පිටරටින් එතනෝල් ගෙනාවා. මේ එතනෝල් විකුණ ගන්න බෑ. 290ට වික්ක ඒවා දැන් 800යි 1000යි. Mr. Chairman, can I say something? Just finish. Oh, yeah. Yes. Things that were concerning members Ran Vikramaratne and Dr. Harsha Silva. I think my personal view is this: if you want to bring constructive change, if you don't bring in a legal regime, right, where you entrench the fiscal rule and the need for fiscal discipline and the responsibility of the fiscal to the people in a constitution, this will never work, because bringing it in the Monetary Law Act will not really match, because that's monetary law policy. So the Constitutional Committee which drafted the Constitution, right? I know. Came up with this, and Dr. Nandalal came before that committee. Dr. Jayama also came, and the one thing. But that we don't know yet. No, what you have. No, but across the board. So if there is a constitutional change in the interim, right, one thing that can be brought in is fiscal discipline, fiscal responsibility and consolidation. Very good observation. And are there anything that you need to add, Dr. Nandalal? If so, if not, we can. Yeah. No, there's a small comment on the SLDB. I think I have to make this clarification. When we announced the debt standstill, there was a choice whether the foreign currency denominated debts, technically, that also should be subject to restructuring. If we make that decision, this will have a significant worse impact on the balance sheet of the commercial banks. But we purposely made that decision as a sovereign. We can make the decision. We said because this is governed by domestic law and this is mainly domestic debt, even though foreign currency denominator, we made the decision that we will not restructure. And this is why even restructure, but because of the balance of payment crisis, we are not able to, give maturity process. So, I mean, out of the bad choices, this is the better choice for the banks. I mean, obviously they will be complaining that they can't roll over. That's because of the forex liquidity, balance of payment crisis. It is felt central bank, commercial bank, everyone else. Once we bring that money, that will be settled. But we have given out of the two batches of best choice for SLDBs to at least to roll over.
until we get some money. Otherwise, it would have been restructured, then a haircut and everything will be applicable, there will be a bigger loss for the banks. Yeah, okay, thank you. අපි එතකොට මේ සාකච්ඡාව තමුන්ස්ලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ තීරණ අතර අපි තීරණ ගණනාවක් ගත්තා. එකක් තමයි අපි මූලික වශයෙන් ඔබතුමාලා මේ වෙලාවේ දරන උත්සාහයට ශක්තියක් සැපීමත් පාර්ලිමේන්තු විදියට අපි මෙතන බැලුවේ. ඒ වගේම මේ ආර්ථික අර්බුදයට වග කියන්නන් කවුද කියන එක සම්බන්ධව විවිධ සාකච්ඡා පොලිටිකලි යනවා. හැබැයි අපි පාර්ලිමේන්තුව විදියට මේක කොමිෂන් සභාවක් හමුවට ගෙනල්ලා ඉතා ඉක්මනින් යම් රෙකමෙන්ඩේෂන් ටිකක් ලබා ගැනීම සුදුසුයි කියලා හිතනවා. මොකද රටක් විදියට මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වෙච්ච ජනතාව විශාල වශයෙන් මේකෙන් පීඩාවට පත් වෙන නිසා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මේ අර්බුදයෙන් ඉස්සරහට යන්න ඔබ දරන උත්සාහයට පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව විදියට අපි බොහොම මේ ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉතා ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්نين එළියට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට මම සතියේ අපි මේ SPC එක මේ ෆාමසූටිකල් කම්පැනි එක ගෙන්නලා තියෙන ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නේ. ඔබතුමාට